Hello guys, welcome to the stream. Am I audible? The voice is it all right? Can I get a thumbs up if my audio is all right? Can I get a thumbs up, guys? Thumbs up +1, something. Okay, perfect. Welcome guys, welcome to the stream. Okay. So this will be my first and last trading day for the week. I have not been trading for the past 5 days. I tried something with CPA, but it was when the order didn't pick up, so I called it a day. And this is going to be the first and last official trading day of the week. Let's see how things goes. I mean, I'm a little bit unattached with charts in the market, so I don't care if I take a loss or win today. Just we'll sit, we'll trade our plan if we have one, and then we'll be like done for the day. So before getting into the analysis, I want to show you something. Just give me a minute. And here we go. So we had a little revamp on our website, and that is our new website from CFT, Crypto Fund Trader. We have revamped our complete website. This is kind of a website look like. This will show you all the stats about the payouts being paid last month and CFT traders in total. It's mentioned here. This will be like reflected live whenever there is a payout given. And yeah, we have a beautiful website build. And here we have our partners Bybit and Osasuna. That's a football club. We sponsor it. One of our sponsors. And here, if you go here, you will be able to see all our challenges and the pricings and all. And yep, that's our new website. So if you feel like trading crypto, we are the best crypto trading platforms available, firms available. So if you want to purchase accounts, you can purchase account from CFT. Profitable guys, yes sir. Okay, so let's, without wasting much of our time, let's get into our outlook for the day at least. And here I have the economic calendar pulled up. We have 10 a.m. news, and these are like orange folder news, which I'm not a fan of. And so if there is a good setup by 9:30, I'll take 9:30. But just if you zoom out, I mean, let's keep it in 5 minutes or 15 minutes. If you just zoom out, prices, I would say it is in a consolidation. I would say all the price action that has been playing out from the previous AM session, I guess it's complete mess for me. Price is still stuck in a range, so I'll just play liquidities today. If there is a clean liquidity sweep with SMT, I'll target the other liquidity pools. When here we have our equalize. Here we have our equalize. Here we have our highs. Here we have the lows, and we have almost equal lows here. Also higher time frame, we have our, I mean, we are at a good premium, I would say. In lower time frame, from these lows to these highs would be our premium. In higher time frame, from these lows to these highs would be our premium. We are at a very good premium, if you want to say that way. But
The order flow is kind of bullish. If you look at stocks pre-market opening, almost all the stocks are opening higher than the previous close. I'll just show you. But for a reference, we have taken the sell side liquidity. That's a 6-hour low, previous 6-hour low. And after taking those 6-hour low, price seems to be displacing higher. But I'll not be trusting that displacement because we have deep premiums over here. Let's see if it wants to come to those lows. I mean, all of a major earnings report has been released. It's gonna be a chill session, not going to push too much, and I am setting my risk to 300 today. $300 and 300. I'm setting my risk to 300 today. Most probably I'll play NQ. So let's go to daily. What do we see in daily? So daily we have been making higher highs. We made all-time highs yesterday. We made all-time highs today. And the first thing I can see which is in close proximity to prices, there is nothing in daily, there is nothing in weekly. Weekly we have something, but it's kind of at a deep discount. I have our previous week's highs. Previous week high, that's my inverse liquidity pool. I'm gonna put it there. And I have previous days high right here. YSI PDH. That would go here. So I mean, you can see that price has traded above the previous day's highs, and now it's kind of trading just below the previous day's high. I mean, just below 23,279. What do I refer from is that here is that price is trading below the previous buy side liquidity pool. It has gone a year, did all its manipulation and thing, but just seeing at the daily time frame, it's trading below this particular high inverse liquidity pool. So that for me is a bearish sign. But if you look at here, we have our daily end. So again, price could come lower, tap and go attack the London highs. I'm not really sure because the range is very tight. And also considering the previous ranges, if you just look at today's candle, it's kind of insignificant. I'll show you. So we had what? Around 262 handles of move. And if you look at here, it's not even like what? 1/4 of the move. The volatility is like very tiny. And if you look at the stocks opening prices, so we have our stocks. So we can see that Apple is opening at a gap up. Nvidia is opening at a gap up. Microsoft is kind of gap up, but it's not too much. Let's say it's flat. Amazon is opening at a huge gap up. And Meta is staying flat. AVGO is staying flat. Tesla is opening at a mild gap up. Costco is opening at a mild gap up. Netflix is gap down because of all those results. So that could, push prices lower, taking all the sell side liquidity. Netflix is going to be a stock of focus today. Google is opening at a gap up. So it's kind of mixed gap ups and gap down openings. But we have major stock openings up a gap up. But Netflix is the only stock that could make indices go lower today. And that's it. Yeah, as you can see that after prices traded to this previous day's highs, we can see that prices like kind of trending lower right now. We also have our
1, 2, and 3. T plus 3. T plus 3. A. That's another thing to watch. There is some good sales. Okay, okay, okay. Okay. GG. So that's our inverse liquidity pool. Price couldn't sustain all those levels. And as a point of interest, we have our first low hanging fruit objective, the sell side liquidity. And we have another sell side liquidity just here. Okay. And that's it, guys. That's it. So now we'll just wait because that's our entry. The entry has been missed ahead of this. That's a good fall right there. We were analyzing and there is nothing in our hands. There is no way we could have captured this move right here. Is there an SMT? And OM is kind of interesting, don't you see? Like it's going higher. OM is going higher. And did we have an SMT? Yeah, bro, we had a good SMT. We had a very good SMT at the highs. We had a very good SMT at the highs. And for now, I'm like bearish bias, guys. If you ask me, until these lows are swept, I'll be bearish. And if there is some displacement here that is actually telling price it could go higher, then I'll be going higher. And looking at true day open, that's our true day open. So price is below true day open. And price is below 830 open. And wherever price has gone higher is just exactly from the new day opening gap. So price has been consolidating around new day opening gap and boom, that's a push into the previous day size. That's our inverse liquidity pool. We had our SMT and bang, quick drop. There's not a lot of volatility still. There's a good spooling, but I guess yeah, it's just a 20 handle move, nothing crazy. We'll be seeing some good volatility post 9:30. I don't want to sell here because it's still consolidating and price has not broken the new day opening gap yet. Also, that will be my projection. Exactly, price has tapped the 4 standard deviation. I don't know if it would continue, but I'll be looking for longs once these closes. If there is no reaction, I'll be looking for more shorts because yeah, TGAF weekly candle, we had a good expansion weekly candle. So TGF could be in cards today. So we can expect new lows and all those levels as TGF. Yeah, 2300, 200 would be our TGF levels. Bare minimum TGF levels. I can just sell here for some very tiny RR, but I'll wait for some good RR setups. But look, around 9:30 open, I'm just looking to sell. But yeah, let's see how things pan out. The lows has not been taken, that's still intact. That would be our H4 BC. Mark the same. OM is going higher for some reason I'm not really sure about. Considering ES and ES and NQ is kind of weaker.
NQ's untradable on CFD lookup BTC. Yeah, just to trade BTC. I mean, this is a prop firm which focuses on the crypto pass. There is like literally no spreads on uh, crypto. You can still trade CFD index CFDs. You can still trade index CFDs. They are tradable. I must set it right. We have our SMTs right. Yeah, we are having our inversion FEG here. Let's see. Cold. I had cold from Monday. Monday I was not able to speak even, so that's why I skipped the stream on Monday. NQ sensitive. Okay, Browning X upload பண்றது real account or funded account. It's just account. That's my process. Mostly funded accounts. Browning in expect பண்றீங்க. Sales for now. I'm not really sure because just looking at the price action here, it's literally untradeable. Look at this mess. See here, we had a huge push lower. Again, at important levels, price is again reacting to those levels as well. We had a reaction at these premium and at these discount prices also reacting. For now, I'm looking at sales, but stocks opening say another thing. But for now, I'm just looking at sales. Sales ka buys ka. பை அதான் எஸ்எம்டி ரெண்டு சைடுமே இருக்கு. எஸ், எஸ்எம்டி வந்து ரெண்டுக்குமே இருக்கு. ரெண்டு இடத்துலையுமே எஸ்எம்டி இருக்கு ஃபார் பைஸ் அண்ட் சேல்ஸ் as well. But for now, I want to see at least these lows getting taken out. At least. If price has to continue higher, there must be a liquidity sweep lower. NQ is not good for me. NQ is not good. I tell you, NQ is not good today. Can we see FIB settings of TGF? Okay. If you want, you can screenshot 0.2 to 0.3 retracements after tapping some important liquidity pool will be your TGF level 0.2 and 3. GG. See, like the reaction is on both the sides, guys. The reaction is on both the sides. Reaction is on both sides. 5 more minutes. We'll patiently wait for the equity open. Let equity open and we'll see how things goes, guys. Saturday live will be there. Saturday live will be there. ப்ளஸ் 3 daysன்றது லைக் அந்த 3 நாளைக்கு முன்னாடி இருக்கிற பை சைட் லிக்விடிட்டி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காண்டி நான் +3ன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன். வேணும்னா டெய்லி கூட மாற்றிக்கலாம். அது என்ன டே அது? அது வந்து டியூஸ்டேவோட ஹைஸ். டியூஸ்டேவோட ஹைஸ் கூட மாற்றிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டியூஸ்டே ஹை அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அகெயின் எஸ்எம்டி இருக்குது இந்த ஹைஸ் கூடவே இருக்குது. பட் யா செம்ம ஸ்டக் ஆயிடுச்சு ப்ரைஸு. நான் உள்ளே போயிட்டு எந்த ஸ்டண்ட்டும் பண்ண விரும்பலை. எனக்கு ட்ரேட் கிடைக்கலன்னா கிடைக்கல.
இதில் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா, இந்த ஹைஸ் மேஜர் ஹைஸ் இல்லையா, லண்டனோட ஹைஸ், இந்த 2 ஹைஸுமே என்கேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஷுட் நாட் பி டேக்கிங் எனி ட்ரேட்ஸ். குட் ப்ரோட்டோக்கால் வில் பி இதுதான். இந்த 2 ஹைஸும் இந்த ஹைஸ் ஆர் இந்த லோஸ் வந்துட்டு என்கேஜ் ஆகிற வரைக்கும் தட் ஷுட் இட் பி நோ ட்ரேடிங். பிகாஸ் இந்த ஹைஸ் டு இந்த லோஸ் தான் வந்துட்டு நமக்கு டீலிங் ரேஞ்ச் இப்போக்குள்ள. இந்த ஹைஸ் டு இந்த லோஸ் தான் டீலிங் ரேஞ்ச். இது ரெண்டில் எது இதாகாத வரைக்கும் நமக்கு வந்து ட்ரேடிங் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ தேட் ஷுட் பி ஆர் வாட் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபார் டுடே. கிரேசி மார்க்கெட்ஸ். ஒய்எம் என்ன பண்ணுறான்? ஒய்எம் ஐயோ டேம், எதுவும் நியூஸ் ரிலீஸா என்ன? அந்த பஃபர் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் பற்றி டிஸ்கார்டில் கேட்டேன். சாட்டர்டே லைவ் சொன்னீங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். நான் இப்போயே சொல்கிறேன், நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நான் இப்போயே சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் ஐ வாண்டட் டு கன்ஃபார்ம் தட். ஃபைனான்ஷியல் ஜூஸ் ஓகே பறந்துருச்சு. எனி நியூஸ் கைஸ்? எனி நியூஸா? 50 handles, volatility kicking in guys. Volatility kicking in. Financial juice cap இருக்கா என்ன guys? Financial juice SMT இப்போ SMT-ஆ? Yeah, that's an SMT now. YM I can see there is some initial pressure of sales, so that's an SMT now. That's an SMT now with ES. YM is making new lows. There is an SMT with YM as well. We have our H4 lows. So now I look at all these lows. SMT pakka, everything is so good. But ஒரு நல்ல ஆர்ஆர் ட்ரேடாக இருக்காது இது. லுக்கிங் அட் தீஸ் வீக்ஸ் இது ஒரு நல்ல ஆர்ஆர் ட்ரேடாக இருக்காது. 30 பாயிண்ட் 60 2 hour something ட்ரேட் தான் இருக்கும். ஐம் நாட் கோனா டூ எனி திங். ஒன் மோர் மினிட். ஓகே என்விடியா ஹியூஜ் கேப் சஸ்டெயின் ஆகலை. ஒய்எம் அப்படியே ஊற்றிருச்சு. ஒய்எம் நல்லா க்ளோசிங், 3 minute க்ளோசிங். இங்கே ஒய்எம் நல்லா க்ளோசிங் கைஸ். Before 9:30 entry sell was could have been a good trade. எங்கே டார்கெட் எங்கே போச்சு? எங்கே எடுத்திருப்பீங்க அதை சொல்லுங்கள். டார்கெட் எங்கே போச்சு? அதை எங்கே எடுத்திருப்பீங்க நீங்கள்? சி லெட்ஸே சேல்ஸ் வந்துட்டு எடுத்திருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கிறோம். கரெக்டாக அந்த 9:30 ஓப்பனிங்லேயே செல் எடுத்துட்டீங்க. ஓகே, ஸ்டாப் லாஸு இங்கே. உங்களோட டிபி எங்கே இருந்திருக்கும்? அட்லீஸ்ட் என்னோட பார்ஷியல் பிரேக் ஈவன் மூவ் பண்ணுறதா, பிரேக் ஈவன் தான் அடிச்சிருக்கும் வந்து மேக்ஸிமம். மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரேடாக இருந்திருக்காது இது. அட்லீஸ்ட் இந்த இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனாலோ இங்கே தான் பார்ஷியல்ஸே ஏதோ மூவ் பண்ணுன்றது ப்ரோட்டோக்கால் இருந்திருக்கும். இது நல்ல ட்ரேடாக இருந்திருக்காது ப்ரோ.
YM is indicating sell prices. YM looks kind of good for me if you ask me. YM நல்லா இருக்கு. YMல என்னோட மாடல் இருக்கு. Like everything is perfect in YM. I'll be looking at these lows in YM, but I guess there is no trade. But in the lows kind of looks sexy. The lows looks so good. But yeah, we are looking at YM for now. I mean ES for now. ESல there is ooh damn. இங்கே மூவ் ஆகலையா? ஒய்யம் மூவ் ஆகலையா? ஒய்யம் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த லெவலுக்கே போயிருச்சா? சாரி கைஸ், அந்த லெவலுக்கே போயிருச்சு. ஒய்யம் வாஸ் அ குட் ட்ரேட் டுடே. ஈஸி பக்கா. ஒய்யம் ஹாஸ் பீன் அ குட் ட்ரேட். எனக்கு செல்லிங் ஹியர் குட் பி குட், பட் எனக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் உடப்பானான்றது தான் வந்துட்டு சந்தேகம். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ப்ரைஸ் லைக் பிரேக் பண்ணுமான்றதான் ஒரே சந்தேகம். ஏன் ஒய்எம் செக்ஸி கைஸ். ஒய்எம் லிட்டரலாக செக்ஸி, செம்மையாக போயிட்டுருக்கு ஒய்எம். 914 was an entry, 1:3 TP. 914 இதுவா? ஐ டோன்ட் நோ, இது எப்படி எடுத்துருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரில. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எஸ்எம்டி தவிர பெருசாக கன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. டார்கெட் பண்ணால் கூட 1:3 தாண்டி இந்த லிக்விடிட்டி போல் தான் டார்கெட் பண்ணியிருக்க முடியும். நோ ஐடியா. Just switching to 3 minute, nothing interesting. Nothing interesting so far. Sales, I mean sales are still, I am confident about the sales. No formation of FEG, nothing. US30ல மாடல் வந்துச்சு. ஆமாம், US30ல மாடல் இருந்துச்சு. ES30ல ஐ மீன் ப்ராப்பராக மாடல் இருந்துச்சு. அந்த இதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். லைக் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருச்சு. நான் அட்லீஸ்ட் அந்த செல் சைட் ப்ரைஸஸாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஹியூஜ் செல் ஆஃப் 9:30க்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தோன்னா ஹியூஜ் செல் ஆஃப். எனக்கு இந்த இடத்துல எடுக்கிறதுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் எதுவுமே இல்லை. மீன் லிட்டரல் சாப்பினஸ், அப் டவுன் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். Okay, 1 minute there is a signal, but still not comfortable taking this. ஆனால் நல்ல எஸ்எம்டி அந்த ஹைஸில் கூட, இப்போ ஃபார்ம் ஆன ஹைஸில் கூட. இப்போ மறுபடியும் லோஸில் எஸ்எம்டி. கிளியரான பிக்சர் இல்லை இப்போதைக்கு.
மறுபடியும் லோஸில் எஸ்எம்டி இருக்குது. ப்ரீவியஸ் பிஎம் செஷனோட லோஸ் லுக் குட் ஃபார் பிஎம்மோட லோஸ். பட் மறுபடியும் மேலே போயிட்டு அது பண்ணுறத பண்ணி அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சு மறுபடியும் ஒரு செகண்டரி எக்ஸ்பென்ஷன் கொடுக்குறப்ப என்ட்ரி ஆகிக்கலாம். NVIDIA prices at the first presentation FPG looking good for sales. There is an SMT with NQ and NVIDIA. எந்த டேபிள் இருக்கிறது ப்ரோ? Immediate rebalance good. குட். NVIDIAவில் நல்ல சிக்னல் ஃபார் செல்ஸ். செம சிக்னல் ஃபார் NVIDIAவில் செல்ஸ். இப்போ 4 சார்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை டேபிளில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் NQ OEM ES NVIDIAவில் லைக் இட் வாஸ் அ குட் சிக்னல் ஃபார் சேல்ஸ். அந்த ஹைஸ் வந்துட்டு எடுக்கலை. NVIDIA கேப் அப் ஓப்பனிங் கிளாசிக் 50% ட்ரா. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் கேப் ஃபில். பட் நான் அந்த செல்ஸ் எடுத்தால் நான் பைஸ் தான் பார்ப்பேன். ஐ டோன்ட் நோ ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு இங்கே செல்ஸ் எடுக்க கன்வின்சிங்காக இல்லை. என்னெல்லாம் யூஎஸ் ஸ்டாக்ஸ் பார்ப்பீங்க? நான் லைக் ஓப்பனிங்கில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை மட்டும்தான் ப்ரோ பார்ப்பேன். நான் மற்றபடி வேறு எதுவும் பார்க்க மாட்டேன். நான் ஓப்பனிங்கில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு தான் பார்ப்பேன். மற்றபடி வேறு எதுவும் பார்க்க மாட்டேன். ப்ரோ ப்ளூ கார்டியனில் டபுள் சார்ட் ஓப்பன் பண்ணாமல் சேம் சார்ட் தான் ரெண்டுலேயும் வருது. அது அப்பப்போ அந்த எக்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் கிளிச்சாக இருக்கும் ப்ரோ. அது சம்டைம்ஸ் அந்த கிளிச் இருக்கும். அது கேஸ்ட் அது பார்க்குறதுலாம் யூஸ் ப்ரோ. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க? லைக் இண்டெக்ஸுன்றது இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸில் சிம்பிள். இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் பெஞ்ச் மார்க். ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸை வந்து மிமிக் பண்ணும் இண்டெக்ஸ் பேசிக்காக. அதில் எந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து லைக் நல்ல வெயிட்டேஜில் இருக்கோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் போகிற ரூட்டில் வந்து இது போகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி. இங்கே டெஸ்லா NVIDIA is kind of has some good weightage and அதனால இது ஓகே. OEM alert is being triggered now. Sorry, that was Google. இப்போ வச்சிருக்கிறது தான் NVIDIAவில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என்ன பண்ணுது? நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஹியூஜ் கேப் டவுன் கைஸ். எப்பா, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஹியூஜ் கேப் டவுன். Stocks are kind of reviving. Choppy. NQ's absolutely choppy. No doubts.
5 minute என்ன பண்ணுது? 5 மினிட்டும் லைக் ப்ரீவியஸ் கேண்டில் கீழே க்ளோஷர் இல்ல. என் டாக் இருக்கு. அது வந்துட்டு ப்ரைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுமா இல்லையான்னு தெரில. ஓப்பனிங் ப்ரைஸை ஒட்டியே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. 8:30 ஓப்பனிங்கும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. 9 டூ டே ஓப்பனிங்கும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அதை ஒட்டியே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இஎஸ் நல்ல சிக்னல் கொடுக்குது சேல்ஸ்க்கு, இந்த லோஸை டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு. பட் எனக்கு கன்வின்சிங்காக இல்லை இந்த பிஏவை பார்க்குறப்போ ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு. யூ ஹேவ் மல்டி ஸ்க்ரீன் ஆர் சிங்கிள் ஸ்க்ரீன்? ஐ ஹாவ் 2 மானிட்டர்ஸ். 2 ஸ்க்ரீன் இருக்குது. ஒரு 34 இன்ச்சு, ஒரு 27 இன்ச்சு. 34 இன்ச்சில் ஒரு 27 இன்ச்சு, அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து சேட் ரீட் பண்ண ஸ்ட்ரீம் பண்ண யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப நேரமாக தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே. If someone wants to like be the stream, if you wish the stream has to be in English, you can tell me, because this is not my channel actually. So I'll be more than happy to continue in English. Bro, blue guardian pass pen. Bro, trade your model, follow your risk management. Simple, bro. Yeah. Trade your model, follow your risk management. Simple. $15 candle is about to close. We might get a change in the state of delivery if price closes below the previous candle's opening price. 9:15. Still this SMT is holding, if I'm not wrong. Very SMT is holding. See, again, there is no selling pressure. I can see Nvidia is taking up higher. Let's talk about the previous day of this week. It's be better to learn in choppy market conditions. Bro, you have to get used to all these choppy market conditions, bro. Only then you'll know like how these conditions actually work. Chop, guys, chop fest. ப்ரோ ஃபியூச்சர்ஸ் பாஸ் பண்ண நீங்கள் என்ன ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? நான் டிஸ்கார்ட்லேயே கேட்டுட்டேன், பட் உங்கள் பிளான் தெரிஞ்சுக்க கேட்டுக்க இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள். இஃப் ஐ ஹேட் டு if I'm approaching some evaluation, I'll risk 500, and if it is my live account, I'll be looking for some 250 to 500. If the setup is like high probable, I'll be looking for some 500.
நான் இதையும் நம்ப போகிறதா இல்லை இந்த பைஸுமே. ஓகே, எல் மாடல் க்ளோஷர் அபோவ், பட் நான் அதை நம்ப போகிறது இல்லை. ஏன் நம்புறது இல்லைன்னா, நான் ஐ மீன் இந்த 15 minute கேண்டில் பாருங்க, the candle has like no wicks. See, buffer is $100 plus whatever drawdown the Profim or for the account that Profim provides. Once you make that drawdown plus $100, your account will be locked, and whatever money you're taking in surplus of that, you can consider using that for payouts. So if you request for payouts before the drawdown, I mean the profit, I mean the buffer, then your drawdown will be reached from your live account. அது ரொம்ப அப்படியே கம்மியாயிரும். லெட்ஸே வந்து நான் 1200 போடுறேன், என்னோட பஃபர் வந்துட்டு என்னோட ட்ராடவுன் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்க்கு 2K 50K அக்கௌண்ட், கிளாசிக் 50K அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு 2K 2.5K இருக்கும். ஸோ 2K இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். 2K ப்ளஸ் 500 சாரி 100, ஸோ 2100க்கு மேலே எடுக்கிற மணியை வந்து நான் பே அவுட்ஸ் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நான் அதுக்குள்ளேயே போடுறேன்னா, சில ப்ராஃபிட்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நான் அதுக்கு முன்னாடியே பே அவுட் வந்துட்டு போடுறேன் அப்படின்னா, ட்ராடவுனே வந்துட்டு மொத்தமாக அப்படியே காணாமல் போயிடும். ஸோ மை ஃபண்டட் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்துட்டு $1200 எடுத்த உடனே பே அவுட் போடலாம், ஆனால் அக்கௌண்ட் காலி ஆயிரும். AM வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது நல்லதுன்னு தோணுது. இப்போ நான் லைவ் அக்கௌண்ட் வாங்கி நான் 1200 எடுக்கிற ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும்தான் என்னோட ரைட். மை ஃபண்டட் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு பஃபர் இல்லையா? பஃபர் இருக்குது, பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த பஃபர் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பே அவுட்ஸ் போடலாம். உங்களோட க்ரைட்டீரியா மீட் ஆயிடுச்சுன்னா, 5 into $100 டேஸ் வந்துட்டு மீட் ஆயிடுச்சுன்னா, நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே பே அவுட்ஸ் வந்துட்டு போட்டுடலாம். ஆனால் உங்களோட அக்கௌண்ட் காலி ஆயிரும். இப்போது ப்ளூ கார்டியனில் வந்து 3500 எடுத்தால் தான் பே அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இதை மாற்றிட்டாங்க. சில ப்ராஃபிம்ஸில் வந்து நீங்கள் பஃபர் வச்சக்கப்புறமேல் தான் பே அவுட்டே போட முடியும். சில ப்ராஃபிம்ஸில் பஃபர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அந்த மினிமம் பே அவுட் பாலிசி வந்து ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஓகே, ஐ எம் கோயிங் ஃபார் சேல்ஸ். இங்கே ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் சேல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எஃபிஜியிலேருந்து ப்ரைஸ் ரிஜெக்ட் ஆகுது. I don't like that. If there is some good displacement, I'll sell. If not, no. If there is some good displacement, I'll plan to sell, but if not, no. Nvidia வந்து நல்ல ரிஜெக்ஷன் காமிக்குது, அரௌண்ட் 0.5 டீவியேஷன்ஸில். SMT இல்லை. அஜோ கடவுளே, அடக்கா ப்ரோ, நான் சொன்னேன் ப்ரோ, ஒரு இது கேண்டில் கீழேயாச்சும் க்ளோஸ் வச்சுருந்தா என்ட்ரி போட்டிருப்பேன் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ, சீரியஸா ப்ரோ, சீரியஸ்லி. சேல்ஸ் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் அடுத்த செகண்ட் கொஞ்சம் இந்த கேண்டில் கீழே க்ளோஸ் வச்சுருந்தாச்சும் ஊற்றிருக்கலாம், சம்மந்தமேலாம் மேலே போச்சு.
நான் அதனால தான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அரே யார் சாமி இவன்? See, I'm looking for sales தான் இப்போ கூட. NVIDIA வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எஃபிஜிக்கு கீழே க்ளோஸ் வச்சிருக்கான். பட் ஆனால் இவ்வளோ டீப்பில் போயிட்டு என்னாலலாம் எடுக்க முடியாது. பெயின் கைஸ், பெயின். வலி வலி வலி. மோனிகா. அநியாயம் ப்ரோ. நான் சீரியஸா டே எஃபிஜியாச்சும் வாடா ப்ளீஸ்ரா. எனக்காகவே எனக்குள்ளே வராங்க. எஃபிஜியாச்சும் வாடா டே ப்ளீஸ்ரா சாமி. ஏண்டா அப்படி பண்ற? ப்ரோ இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு வைங்களேன். இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து இப்போ மறுபடியும் நான் வந்து எண்டாக் யூஸ் பண்ணேன். இப்போ மறுபடியும் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ எண்டாகில் ரியாக்ட் ஆகி மேலே போச்சுன்னா செல் பண்ணுறது கஷ்டமாக போயிடும். அது ஒரு பிரச்சனை. கடவுளே. எல்லாம் நேரம் ப்ரோ. ப்ரோ பக்கா ட்ரேடு ப்ரோ. இங்கே போடலான்னு பார்த்துட்டு வச்சிருந்தேன். இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகலைன்னா நான் போட்டிருப்பேன் ப்ரோ. ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே 3 hour ப்ரோ. லிட்டரா 3 hourனு வச்சுக்கோங்க. நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பாக. 3 hourனு வச்சுக்கோங்க.
ப்ரோ அவங்க வெப்சைட்லேயே இருக்கும் ப்ரோ, செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ சீரியஸா. பேசிக் ப்ரோ, அவங்க வெப்சைட்லேயே எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணணும்னு போட்டிருப்பாங்க ப்ரோ. $1200 ப்ரோ மேக்ஸிமம் பே அவுட், ஒரு பே அவுட்டுக்கு, ஒரு ரெக்வஸ்ட்க்கு. எஸ்எம்டி இருக்கா? எஸ்எம்டி இல்லை தான், ஆனால் சப்போஸ் இந்த எஃப்இஜிக்கு வந்தால் கூட ஒரு என்கியூ. ஓகே பர்ஃபெக்ட். வந்தால் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் கைஸ், வந்தால் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன். இதே மாதிரி ஒரு விக்கு வந்து இதுக்குள்ளே போய் இந்த இந்த லோ எடுத்துருச்சுன்னா நான் பண்ண மாட்டேன். அடே என்னடா ஆச்சு? ஓகே ஜிஜி, 10 AM got me stopped out. ஓகே, வெயிட் பண்ணி எடுத்துருக்கலாமோ? நியூஸ் இதுதான் ப்ரோ, ஆரஞ்ச் ஃபோல்டர் நியூஸ் தான். ஸோ ஓகே கைஸ், ஐ எம் டன் ஃபார் த டே. யா ஆரஞ்ச் ஃபோல்டர் நியூஸ் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈவன் இஃப் ப்ரைஸ் கம்ஸ் லோவர் ஐ எம் ஃபைன். டன், எவ்ரிதிங் வாஸ் லைக் ப்ராப்பர் டுடே, மேனேஜ்ட் குட், நல்லா வெயிட் பண்ணி எடுத்த ட்ரேட். அண்ட் that's gonna be it for the day. இன்னைக்கு எஸ்எல் $300 of SL. I'm done for the week now. Almost இங்கே ஓகே. ஓகே கைஸ், டன் ஃபார் த வீக் எனக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் சம் டவுட்ஸ் வில் டாக் அபவுட் இட், ஆர் எல்ஸ் ஐ எம் டன் ஃபார் த டே. கண்டிப்பாக அவன் கீழே தான் போவான் அதுக்கப்புறமேலு. If you have something you can ask guys, or else I'm done for the day. Closing trades இங்க கேளுங்க ப்ரோ. ஒர்க் எல்லாம் மூமெண்ட் வந்துருச்சு, வந்து தூக்கி விட்டுருச்சு. அகைன் கீழே போக எஸ்எம்டி இருக்குது, எஸ்எம்டி ஸ்டில் ஹோல்டிங், கீழே போகலாம். பட் என்னோட வியூ ஒன்று இருந்துச்சு, நான் அதுபடி ட்ரேட் எடுத்தேன், எனக்கு அது இதாயிருச்சு. டன் ஃபார் த டே. இதெல்லாம் எஸ்எல் சேம் என்ட்ரி. But did you not prepare funding pips because there is no trading stop loss? So இந்த அக்கௌண்ட் இப்போ நான் ட்ரேட் பண்ண அக்கௌண்ட் இஸ் வித் ஃபண்டிங் பிப்ஸ், ஐ மீன் ஃபண்டிங் டிக்ஸ். ப்ளூ கார்டனில் இப்போ ட்ரேட் போட்டேன், பட் எஸ்எல் ஹிட் ஆனால் 250 ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது.
அதான் அந்த மேபி நியூஸில் ஏதாச்சும் ஆயிருக்கலாம் ப்ரோ, டக்குன்னு ஏதாச்சும் ட்ரிகர் ஆயிருக்கலாம் நியூஸில் ஏதாச்சும் ட்ரிகர் ஆயிருக்கலாம். நான் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டேன். லிமிட் ஆர்டர்ஸ் எப்பயுமே போட மாட்டேன், பட் இப்போ லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டேன். ப்ரைஸ் குட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கம் லோவர். ரொம்ப சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது கீழே வர்றதுக்கு. பட் ஐம் டன் ஃபார் த டே. நல்ல சான்சஸ் இருக்குது கீழே வர்றதுக்கு. என்விடியாஸ் பிரேக்கிங் லோவர் எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ மீன் நான் அந்த 10 AM நியூஸ் பிளே டர்ட்டி, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. வெயிட் பண்ணி நீங்கள் போட்டிருக்கலாம் ப்ரோ. அப்படின்னு இல்லை ப்ரோ, என்னோட மாடல் கிடச்சிச்சு. நான் ரெட் ஃபோல்டர் நியூஸ் இல்லை, ரெட் ஃபோல்டர் நியூஸாக இருந்தால் நான் எடுத்திருக்க மாட்டேன். இட் வாஸ் ஆரஞ்ச் ஃபோல்டர் நியூஸ் தான், பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஸோ ஆரஞ்ச் ஃபோல்டர் நியூஸ் வந்து இந்த எஃபிஜிக்கு புஷ் பண்ணுவான்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். எஃபிஜி மேலே ஸ்டாப் லாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டு, அதை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய பிடிஆர்எஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருந்துச்சு. இட் வாஸ் அ ப்ராப்பர் என்ட்ரி இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு நல்ல என்ட்ரி தான். திங்ஸ் ஹேப்பன் ப்ரோ, அவ்வளோதான். நம்ம கையில் எதுவும் இல்லைல்ல. அவ்வளோதான். எதையும் நமக்குன்னா இது வருமே. ப்ரோ இங்கே செட்டிங்ஸ் மாற்றுறது எப்படி? லைட் செட்டிங்ஸ். ஓகே ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நோ ஃபீலிங்ஸ், அது வரைக்கும் சந்தோஷம். எஸ்எல் ஆயிடுச்சு தலை, வீக்கெண்ட் கும்மாப்பட்டி போவோம். எனிவேஸ் அனாலிசிஸ் ஆன் பாயிண்ட். ஓகே, ஆஸ் பர் ட்ரேட் அவுட் வீடியோ ரிஸ்க் பர் ட்ரேட். புரியல ப்ரோ, இது 350 ரிஸ்க்கு, ஸ்லிப்பேஜ் பொறுத்து 350க்குள்ளே இருக்கும் ரிஸ்க் பர் ட்ரேட். நான் இப்போ 930 and 10 மேக்ஸிமம் என்ட்ரி எடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ. தேட்ஸ் அப்பான் யூ ப்ரோ. என்னோட ப்ரைம் மாடலே 930 தான். 930ன்றது தான் எனக்கு ஐ மீன் எனக்கு அட்லீஸ்ட் பர்சனலாக எனக்கு 930 என்டர் ஆகிறது தான் வந்துட்டு ஹை ப்ராஃபிட்டபிள் மாடல். 930 எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி என்டர் ஆகுறது 930க்கு முன்னாடி. சரி, இந்த லோஸ் வரைக்கும் போவானான்னு மட்டும் பார்ப்போம். ஹை சான்சஸ் ஈஸி, பட் அந்த லோஸ் வரைக்கும் போகிறானான்னு மட்டும் பார்ப்போம்.
இப்போ இந்த மாதிரி பக்கத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனா விக்ஸ் குடுத்தாலே தேர் சம்திங் தேட் பிரைஸ் வந்துட்டு கீழ வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். அங்க விக் இல்ல. அந்த கேண்டிலுக்கு வந்து விக் இல்லாம தான் மேல போகுது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு சீ ஹவ் திங்ஸ் ரியாக்ட் அந்த இடத்துல. Here we have another effigy. விஎஸ் பக்கத்துல தான் இருக்கான். இந்த லோஸ் வரைக்கும் போறானான்னு பார்க்கணும். இந்த கேண்டிலுக்கு விக்ஸ் கிடையாது மேலே போனப்ப. ஸோ ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் சேல்ஸ் தான். பார்க்கலாம். இஃப் ஐ வேர் ட்ரேடிங் இப்போ என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த ஹைஸ்க்கு நான் மாற்றிருப்பேன். ஸ்டில் ஸ்டாப் லாஸ் அட் த ஹைஸ் ரொம்ப பக்கத்தில். percentage 1% or half 10%. $300 ப்ரோ. 930 மாடலுக்கு ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் வீடியோ ப்ரோ. ப்ரோ இது இது எப்படின்னா லைக் இட் கம்ஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ. சிம்பிளா இப்போ இப்போ இதனால வந்து உங்களுக்கு பயஸ் தெரியணும். அப்புறம் 8:30 என்ன பண்ணுது 9:30 என்ன பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சாதான் அது பண்ண முடியும். ஓகே ஸ்டில் ஸ்டாப் லாஸ் அங்கே தான் இருந்திருக்கும். ஸோ தேட் வுட் பி ஆர் டிபி கோயிங் குட் ஸோ ஃபார். இப்போ வந்து நான் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே ட்ரேட் பண்ணியிருப்பேன். நான் அந்த ட்ரேட்ல இருந்து கரெக்டாக உள்ள கீழே வந்துருந்தா நான் இப்போ இங்கே ட்ரேட் பண்ணியிருப்பேன். பிகாஸ் மறுபடியும் அது டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ப்ரைஸ் கோயிங் எனிவே அகைன் ஐயர். கடலூர் அது அது பாலம் எதியானாலும்
Still looking for these lows. How much you lost in cut before you profitable? அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரோ. வீக் இல்லாமல் போயிடுச்சு சம்திங் சொன்னீங்களே அது இன்னொரு டைம் சி லைக் வந்து நான் ஹையர் ப்ரைஸஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா ஹையர் ப்ரைஸஸுக்கும் நான் அந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டலுக்கும் ஒரு PO3 இருக்குது. லைக் ஒரு ஓகே ஜிஜி அண்ட் that would have been the trade. அட ஜஸ்ட் மிஸ்ட் பட் யா ஜிஜி லைக் எல்லாம் ஒழுங்காக போச்சு. மேனேஜ் இட் குட். அடாடா ஃபைனல் POI இங்கே. ஸோ ரிவைஸ் ட்ரேட் ஓகே. ஸோ ரிவைஸ் ட்ரேட் வந்து எங்கே இருந்திருக்கலாம்னா நான் அந்த ட்ரேட் எடுக்காமல் வேறு எந்த ட்ரேட் எடுத்தால் பெட்டராக இருந்திருக்குன்னா க்ளோசிங்கில் ஸ்டாப் லாஸ் தி சைஸ் அண்ட் இந்த லோஸ். ஸோ இந்த இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் மேனிப்புலேஷனில். ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணோன்னா ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் கம்மிங் அரவுண்ட் ஹியர். டிஜிஎஃப் செட்டப்பும் வந்துட்டு அங்கே அலைன் ஆகுது. ஸோ ரிவைஸ் ட்ரேட் would have been இங்கே. பட் ஒரு சின்ன ட்ரேட் ஸ்கேல்ப் மட்டும் போதுன்னா இங்கேருந்து இருக்கும். ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரேட் வந்துட்டு இந்த டியூஸ்டேயோட ஹைஸ் வரைக்கும். பட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வரைக்கும் தாராளமாக மைண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ரிவைஸ் ட்ரேட் சப்போஸ் நான் இங்கே எடுக்காமல் இருந்து 9:30 நான் எடுத்து எஸ்எல் வாங்கிட்டேன். சப்போஸ் நான் அங்கே எடுக்காமல் இருந்து நான் இன்னொரு ட்ரேட் ப்ராப்பராக எடுத்துருந்துருக்கலாம்னா தட் would have been இங்கே. ஸோ ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் டார்கெட்டிங் இந்த 10 PO3யோட ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இல்லை இங்கே டார்கெட் பண்ணால் கூட ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே. பட் யா விக்ஸையும் டார்கெட் சேர்த்தே பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வரும் பார்க்கலாம். 9:52 நடந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு என்ன ரீசன் ப்ரோ? ஒவ்வொரு கேண்டிலுக்கு வந்து நம்மளால் அது சொல்ல முடியாது ப்ரோ. அங்கே இப்போ ஏதாச்சும் ஃபைனான்ஷியல் ஜூஸில் டக்குன்னு ஏதாச்சும் இருந்திருக்கலாம். ஒவ்வொரு கேண்டிலையும் நம்மளால் வேலிடேட் பண்ண முடியாது. ஆஹா ஜிஜி கைஸ் ப்ராப்பர் ட்ரேட். பட் மேனிப்புலேஷனில் சிக்கிக்கிட்டோம். எவ்வளோ மேனிப்புலேஷன் ஆகிருக்கும் பைஸ் இங்கேயா ஒரு 4 கேண்டில் மேனிப்புலேஷனில் சிக்கிட்டோம். பட் தேட்ஸ் ஃபைன், பார்த்துக்கலாம். ஓகே கைஸ் ஐம் டன் ஃபார் த டே. கடைசியாக ஏதாச்சும் ப்ரோ எல் மாடலில் க்ளோசிங் அபவ் ஆர் பிலோ த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் விக் ஆர் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் தான் ப்ரோ. க்ளோசிங் ப்ரைஸ் தான். இப்போ இங்கே போனீங்கன்னு வைங்களேன், எனக்கு ப்ரீவியஸ் கேண்டிலுக்கு கீழே க்ளோஷர் இருக்கணும். இது என்னோட எல் மாடல் பிளேஸ் பண்ண என்ட்ரி தான். இது வந்து ப்ராப்பராக எஃப்இஜியை பேஸ் பண்ண என்ட்ரி. இது எல் மாடல் பிளேஸ் பண்ண என்ட்ரி. இதை நான் வேணும்னா எடுத்துடுறேன். ஸோ ஒரு ரீஅக்யூமுலேஷன் ஆகிருக்கு ப்ரைஸு. மேலே போயிட்டு ரீஅக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு. எஸ்எம்டி இருக்குது. அந்த ஹைஸோட வந்து நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு எஸ்எம்டி இருந்துச்சு. இந்த ஹைஸ் வந்து நமக்கு எஸ்எம்டி இருந்துச்சு. எஸ்எம்டி இருந்து 10 மணி மேனிப்புலேஷன். ஸோ கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு நீங்கள் இந்த ட்ரேடை 2 விதமாக எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஒன்று 10 மணி ஓப்பன். ஸோ அதை வெர்டிக்கல் லைன் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன். இது வந்து நான் என்னோட ட்ரேட்ஸை படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஹைட் சைஸில் சொல்கிறேன். ஓகே நான் அந்த இடத்துல எஸ்எல் வாங்கிட்டேன். சரி நான் எஸ்எல் வாங்காமல் இருந்திருந்தேன் என்னோட ட்ரேட் என்னவா இருந்திருக்குன்னு படிக்கிறேன். ஸோ தட் மசில் மெமரி வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆயிரும். வேறு எதுவும் கிடையாது. இங்கே 10 மணிக்கு மேலே ப்ரைஸ் போயிடுச்சு. எஸ்எம்டி இருக்குது. ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் நான் சொன்ன மாதிரி வி வேர் இன் அப்சல்யூட் ப்ரீமியம் இந்த வீக்கை கன்சிடர் பண்ணுறப்ப. ஸோ ஃப்ரைடே டிஜிஎஃப் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 10 மணிக்கு நியூஸ் இருந்துச்சு, மேலே போச்சு, எஸ்எம்டி கொடுத்துச்சு. ஒரு கேண்டலோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேசிக்காக எப்படி இருக்கும், ஒரு நல்ல எக்ஸ்பான்ஷன் கேண்டலுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாடிஸ் வந்துட்டு பெருசாக இருக்கும்.
அண்ட் தென் வந்துட்டு விக்ஸ் மினிமலாக இருக்கும், பாடிஸ் பெருசாக இருக்கும், விக்ஸ் மினிமலாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ஹவு லைக் ப்ராப்பர் கேண்டில் லுக்ஸ். ஸோ இதை வந்து 10 மணி ஓப்பனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். 10 மணிக்கு மேலே ப்ரைஸ் போகுது. லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் எனக்கு 10 மணி ப்ரைஸுக்கு கீழே ஒரு 1 மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனாலே that's a good sign for me to go short. அது போக எனக்கு எல் மாடல் இருந்துச்சு, சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி இருந்துச்சு. ஸோ என்னோட எல் மாடல் பிளேஸ் பண்ணி என்னோட என்ட்ரி, என்னோட எஸ்எல் அண்ட் டிபி வந்து நமக்கு எங்கே வைக்கன்னு தெரியாது. எனக்கு ஒரு இடம் வந்தது இது. அண்ட் இன்னொரு கான்ஃப்ளூயன்ஸாக நான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். பிகாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் ஆர் ரியலி யூஸ்ஃபுல் டியூரிங் சச் கண்டிஷன்ஸ். எங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான இது இல்லாதப்ப. அப்புறம் 4 ஹவருக்கு வந்து இங்கே 4 ஹவர் எஃபிஜியுமே இருந்துச்சு. 4 ஹவர் எஃபிஜி பெருசு வேறு, அதனால் 50%க்கு தாராளமாக வரதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ். இப்போது இங்கே பாருங்கள் 15 மினிட் எங்கே 15 நான் சொன்னேன், அப்போ தான் சொன்னேன்னா 15 மினிட் கேண்டிலுக்கு வந்துட்டு விற்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. இதுதான் அந்த 15 மினிட் கேண்டில் விற்கே இல்லை. நான் மேலே போயிட்டு கீழே வரும்னு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஏன் நான் கீழே வரும்னு இங்கே ஷார்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்? பிகாஸ் விக் இல்லை. ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எஃபிஜிக்கு ப்ரைஸ் போயிருக்கு. ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எஃபிஜியில் ப்ரைஸால் ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு. நான் இங்கே வந்தோடனே செல் எடுக்கலாம்னு நினச்சி வச்சுருந்தேன். ப்ரைஸ் வந்து டமார்னு கீழே வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல்ஸ் கரெக்டாக. இங்கே வந்து ப்ரைஸ் என்ன பண்ணுச்சு, கீழே வந்து ரிலேட்டிவ் ஈக்குவலில் வச்சுட்டு மேலே போச்சு. ஸோ நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், ப்ரைஸ் வந்து இந்த எஃபிஜிக்கு போயிட்டு கீழே விழுந்துடும் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஸோ தேட் இஸ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன். குட் டே. என்ட்ரி மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ அதை தாண்டி என்ன நடந்தாலும் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. That's it. I'm done for the day, guys. So if you have any doubts, you can ask or else I'll close. TGFனா thank God it's Friday. ஒரு வீக்லி கேண்டிலோட கேப்பை ட்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் வந்து வீக்லி கேண்டிலோட ஹைஸை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கீழே வரணும், அதோட கேப்பை ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் வந்து, அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸை க்ளோசிங் ஃபேஸை ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் வந்து பிஓத். ஐ மீன் வாட் டு ஐ டெல், இது வந்து டிஜிஎஃப். ஸோ இதை வந்து டிஜிஎஃப் கேனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஹைஸ் வச்சிருச்சு, ப்ரைஸ் பெரிய எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணியிருக்கு, ஒரு முக்கியமான லிக்விடிட்டி பூல் வந்து டேப் பண்ணிருச்சு. ஸோ வந்து இந்த கேப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரைடே ஃபுல்லாக. ஃப்ரைடேயில் வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் ட்ரேட் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அகெயின்ஸ்ட் தி வீக்லி கேண்டில்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ இந்த ரெட் கலர் ஃபேஸை ட்ரேட் பண்ணுறது தான் டிஜிஎஃப். அந்த டிஜிஎஃப் தான் இங்கே நடந்துருந்துச்சு. நம்ம ஹாப்பி கைஸ், லைக் ஆக்சுவலாக நல்லா வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக ட்ரேட் எடுத்தேன். அப்புறம் எஸ்எல் பிளேஸ் பண்ண கேண்டில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ எந்த கேண்டில் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் வைக்குதோ அந்த கேண்டிலோட ஹைஸ் தான் எஸ்எல். எந்த கேண்டில் பிரேக் பண்ணுதோ, ப்ரீவியஸ் லோவை எந்த கேண்டில் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் வைக்குதோ அதுதான் வந்து என்னோட எஸ்எல். ஸோ இந்த கேண்டில் தான் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் வச்சு 10-3 கேண்டில். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கேண்டிலோட ஹைஸ் தான் என்னோட எஸ்எல். இந்த கேண்டிலோட எஸ்எல். என்னோட என்ட்ரி வந்து அந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனோடனே அடுத்த கேண்டிலோட ஓப்பன் தான் என்னோட இது. ப்ரோ ஸ்ட்ரீமை மட்டும் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. நான் இப்போ தான் சொல்லி முடித்தேன். இவ்வளோ நேரம் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து கேட்கலன்னா நான் என்ன சொல்லுன்னு தெரில. தனியாக வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ that's it கைஸ். அண்ட் நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமை. நாளைக்கு ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கலாம். அண்ட் ஹோப் யூ டிட் குட் திஸ் வீக். மறந்துடாமல் வந்துட்டு ஜேர்னல் பண்ணிடுங்க போயிட்டு. நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, என்ன தப்பு பண்ணீங்க, என்ன பெட்டராக பண்ணியிருக்கலான்றது. பிகாஸ் அது மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவு ஜேர்னல் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் until next time, stay safe guys. Bye bye.